Welcome students, welcome back. So in the previous class I have given you some video links. I hope you have referred that video. It's all about the basics of HTML, and I hope you've got the basic idea of HTML that's been explained in detail in that videos. So as we have seen the structure of an HTML document. HTML document always start with angle brackets HTML tag. So we're gonna talk about the tag. So what is a tag and what is an attribute? A tag is a coded HTML command that indicates how part of web page should be displayed. So HTML coding, as we know, we can code the HTML coding in text editors, that is, for example, Notepad. So we are writing the text and we need to change this text appearance into something other than what we have written in this Notepad. So that's why we use HTML. So basically we are writing it in English. All the contents we have written in the Notepad is showing in the browser. There is no change in that, but the appearance is different from what we have written in the Notepad and what it's shown in the browser. So a tag is a coded HTML command. It's a command that indicates how part of web page should be displayed. And attribute is a special word used inside tag to specify additional information such as tag, alignment, color, etc. Such as color, alignment, etc. So what is an attribute? So we've got attributes for tags. Tag is a command which says or which asks the browser to show some part of a code, how to show this part. And whereas in the case of attribute defines in which color, in which size it should be shown. So we can define the color, the alignment, the thickness, or the length or the width. So we can define, or we can give all the details about these things in attributes. So that's the difference between tags and attributes. If there is a tag, there will be an attribute, so that we can say the browser that this tag or this content should be in red color, this content should be in bold, this content should be bigger than the other ones. So we can define all these things using attributes. So that is tag and attribute. So I want you to write this tag and attribute in your notebook, okay? And HTML document structure. As we have seen, HTML starts with tags HTML. So when I'm saying HTML, you have to memorize that it contains angle brackets, so that I don't have to say it again and again, like angle brackets. So please be reminded, HTML, it starts with HTML tag, and inside that HTML tag we've got head and body. So in head we've got title, in body all the contents which we wanted to show in this web page will be there in the body tag. So what is HTML tag? That's what we're gonna see. Already we have seen it, but for a little brushing up we need it, I know. So the HTML tag identifies the document as an HTML document. So when we write the codes, when we code this coding in Notepad, we are saying this to the browser that this is an HTML file. So for that we use HTML tag. The HTML tag identifies the document as an HTML document. An HTML document begins with HTML and ends with /HTML. So it's a container tag. So we will see what is container tag and what is empty tag. So it is a container tag, which means it starts
It starts with HTML and ends with /HTML tag. For example, HTML and HTML document lines are appear here. You can see this in the box, and it ends with /HTML. The head tag. The head tag contains information about the document, including its title, scripts used, style definitions, and document description. The head tag is entered between HTML tags. HTML tag is the first one we need to type in an HTML document because it identifies whether it is a HTML document or not, so that the browser can show it. So the first tag will be HTML. Inside this HTML tags, we've got header tag or head tag. In this head tag, it contains information about the document. It also contains the information about the document, including its title, scripts used, style definition, and document descriptions. So these are the things included in head tag. So that we can see HTML, it starts with HTML, and after that we opened head tag, and whatever things we need to add in the head tag, like if you wanted to show some title in your web page, you can type that here in between head opening and closing. After closing the head title, we can close the HTML. And here comes title tag. So title tag comes under or comes inside the head tag. This tag contains the document title. As we can see, the name of the title tag says title, so that we can understand that it shows title. The title tag contains the document title. The title specified inside title tag appears on the browser title bar. So we can see while we open our browser and search something, or we open some website, when we transfer to that web page, you can see that there will be the name of the web page, or the title of the web page will be shown on the title bar. You know where is the title bar? So that will be shown in the title bar. So that title, we can write it inside the title tag. It will be visibly clear to you when you start doing examples, especially example 3.1 given in the coming lines along with their outputs. The title tag is entered between the opening and closing head tags. So as I mentioned earlier, the title tag comes inside the head tag. If you wanted to show some title, if you wanted to script says what scripts are used, or the style definitions or document descriptions, all these things will be mentioned inside the head tag. Inside this head tag, we can define title tag. So the examples is given below. As normal, it starts with HTML, and inside the header tag we've got title, and we open the title tag, and we can give the title here, and after that we are closing the title, and after that we need to close head, because we have opened this head just after we opened HTML tag. HTML tag open ചെയ്തതിന് just ശേഷം എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്തു, head tag open ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So we need to close that head tag right after we finishing what title we have selected for showing up in the web page, and after that we can close the HTML tag too. So this is how the HTML coding looks like. So many HTML tag comes in pairs, but we will see many more that do not. Be sure to nest all tags that comes in pairs. So it says it comes in pairs. Pairs means if there is an HTML tag, so there will be a closing HTML tag. If there is a header tag, there will be a closing head tag, which will be looking like a /head.
If there is a title tag, there will be a closing title tag. And so as we can see, there is two examples. One is okay, the second one is not okay. Why? Because the title tag comes inside the head tag. So in the first example, you can see the head tag is opened, and inside that we have defined the title tag and closed the title tag after giving the title, the suitable title, or the selected title which we wanted to show in the web page. And after that we closed the header tag. But whereas in the case of the second one, we open the header tag and then we open the title tag. It is correct till then. And after that we close the header tag and then we close the title tag. So there won't be anything inside that. This is not the right way to define title inside the header tag. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഹെഡ് ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എപ്പോഴും വരേണ്ടത് ടൈറ്റിൽ ടാഗ് വരേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് കാണാം, ഹെഡ് ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഈ ടൈറ്റിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തേക്കുന്നതിൻ്റെയും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്, ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ക്ലോസ് ദ ഹെഡ് ടാഗ്. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് വണ്ണിലോ ഹെഡ് ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു, ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു, അതുവരെ കറക്റ്റാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഹെഡ് ടാഗ് അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ ഹെഡിങ് അങ്ങ് ക്ലോസ് ആയി. ഇനി നമുക്ക് ടൈറ്റിലിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ടൈറ്റിലിൽ നമ്മളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, ടൈറ്റിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓക്കെ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ്. സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് വേ ടു ഡു കോഡിങ്. I hope you have understood what we have discussed here. So I'm moving to the body tag. So body tag, which contains all other contents we need to show in the web page, will be there inside the body tag. It's also a container tag, which means it consists of opening tag and closing tag, and in between the contents. That's why it is known as container tag. The body tag encloses all the tags, attributes, and information to be displayed in the web page. The body tag encloses all the tags, attributes, and information to be displayed in the web page. All the contents you need to show in the web page will be written inside the body tag. The body tag is entered below the closing head tag and above the closing HTML. So what it says, the body tag is entered below the closing head. So you know where to close the header tag. Where after giving the title, you need to close the title tag, and after that you can close the head tag. And just below that closing head tag, you can start body tag. You can open the body tag, and when you close the body tag, you have to close the HTML tag right after. മനസ്സിലായോ എന്താണ്? അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കണ്ട എക്സാമ്പിൾ നേരെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ രണ്ടെണ്ണം, ഇതിൽ ഈസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈസ് നോട്ട് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഹെഡ് ടാഗ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കാത്ത ഭാഗമുണ്ട് HTML എന്ന് പറയുന്നതിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, HTML ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു, ആൻഡ് ദെൻ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെഡ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇനി ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം ഏതാണ്, HTML ആണ്. പക്ഷേ ഈ HTML ഉള്ളിലാണ് എന്ത് വരേണ്ടത്, ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ടാഗും വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും വരിക, ഈ ഹെഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ടായിരിക്കും ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ ക്ലോസിങ് ഹെഡ് tag we can start the body tag, and after giving all the things which we needed to show in the web page, we need to close the head body tag. അപ്പോൾ ബോഡിയിൽ കൊടുക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തതിന് ശേഷം we need to close the body tag. So we can close it by giving a slash just in front of the body tag. ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സ്ലാഷ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് താഴെ എന്തായിരിക്കും, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ക്ലോസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. എന്തായിരിക്കും, ഇതുവരെയും ക്ലോസ് ആവാതിരിക്കുന്നത് എന്താ, HTML. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് സേസ് ഹിയർ.
ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി ഈ സൈഡിലുള്ള it starts with as all the HTML coding starts with HTML. Here also it starts with HTML. So that means the HTML tag opened, and just after that we opened head tag open ചെയ്തു, and after that title tag. So, and the document title, we can put the document title here, and after giving the title you need to close the title tag, not the head tag. Title tag, you need to close the title tag, and after closing the title tag you can now close the head tag, and after the head tag you can give the body. But ഇപ്പോൾ ഈ ഹെഡ് ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കണ വരെ ക്ലോസ് ആവാത്തൊരു ടാഗ് ഏതാ ഉള്ളത്? ഹെഡ് ടാഗ്. ഇവിടെ ക്ലോസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് ടാഗ് ഉണ്ട്. ഇതുവരെ ക്ലോസ് ആവാത്ത ഭാഗം ഏതാണ്? HTML. HTML ഏറ്റവും മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടാഗ് ഉണ്ടോ? അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുവരെ. അതാണ് ഇനി ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അത് നമുക്കിപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? വിത്തൗട്ട് ഗിവിങ് ദ ബോഡി you can't close the HTML tag, because inside this HTML container tag we've got all these things. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് താഴെ ബോഡി ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. You can open the body tag just below the closing head tag. Inside this body tag we can give all the tags, attributes, the information in the document body to go here, body to be shown. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ കാണിക്കാനുള്ളത് അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വെബ് പേജിൽ കാണിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും we can give it here, just between this body tags, opening and closing body tags. അപ്പോൾ ബോഡിയും കഴിഞ്ഞു. ബോഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ബോഡി നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടൻസ് എഴുതി, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് we have closed the body tag. അപ്പോഴും ക്ലോസ് ആവാതിരിക്കുന്ന ഏതാ ഉള്ളത്? HTML. And after that, at last, we are closing the HTML tag. So this is how we give body to an HTML coding. So ഇതാണ് HTMLന്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ബേസിക്സ്. So document structure in HTML-5. So we were discussing about the previous version of HTML, the basic version of HTML, how to code, the how to give the attributes and all those stuffs. And nowadays we use HTML5, the updated version. So if you are creating an HTML5 document, then the document structure should be given as below. Doc type, exclamation, doc type, HTML. HTML lang equal to en, which is in quotations. And after that we opened the head tag. Inside this head tag we opened meta char set is equal to quotations UTF-8, and it is closed. Title, head, body, HTML. So everything else is same, but we can see some things which isn't the things which we have discussed. So what does it say? Doc type, exclamation, doc type, HTML. So that is the exclamation doc type HTML. That is something which says which version of HTML is being used. So we are saying to the these codes saying to the browser that which version of this HTML has been used to code this program. For that we use doc type HTML. Must be on the top. It should be on the top, not an element. It is not an element, even though it seems like one, but it is not an element. It's an element എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വെബ് പേജിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. ഡോക് ടൈപ്പ് HTML എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്നില്ല. ദിസ് തിങ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ saying the browser that which
version of the HTML is used for coding this program? Tells the browser what version of HTML that is used. ഏത് വേർഷൻ ഓഫ് HTML ആണ് ഇത് കോഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ബ്രൗസറിനോട് പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എലമെൻ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത്? ഡോക് ടൈപ്പ് HTML. Understood? So that's all about HTML5. The first thing about HTML5. It should be on top. It is not an element. It says the browser that which version of the HTML is used. That's it. And after that we can see HTML lang equal to en. So nowadays we can see the web pages in different languages, like in French, Spanish and even in Hindi. You can see websites even in Malayalam too. The Malayalam Manorama Online is in Malayalam. It actually, when you browse into these websites, it actually asks you whether you need to change it to Malayalam language or to English language. So it is mandatory to, or it is, nowadays it is very common that we use so many language instead of English. ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഒത്തിരി ലാംഗ്വേജസ് nowadays നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So that we can use this HTML lang equal to en for specifying the language which is used for coding this program. ഈ പ്രോഗ്രാം HTML പ്രോഗ്രാം കോഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഏതാണ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ടാഗാണെന്ത്? HTML lang equal to en, which is specified in quotations. ഇപ്പോൾ en എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ്. So you can see you can see some common language codes in page number 85. Serial number code en for English, en US English, en UK English, FR French, DE German, AR Arabic, ZH Chinese, HI Hindi. So these are the codes used for different languages. So it actually says or represents what type of language or which language is used for coding and which language should be seen in the web page. So that's what it means. And after that everything is same, but the meta char set UTF, that is not the same. So what does it mean? ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഡോക് ടൈപ്പ് HTML എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഏത് തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏത് HTML വേർഷനാണ് കോഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ബ്രൗസറിനോട് പറയുന്ന സംഭവമാണ് എന്ത്? ഡോക് ടൈപ്പ് HTML. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ എലമെൻറ്റ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൺ ടോപ്പ്. ബ്രൗസറിനോട് ഇത് പറയുന്നു ഏത് തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വേർഷൻ ഓഫ് HTML ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ, HTML ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു en, വിച്ച് ഇസ് ഇൻ quotations. ക്വൊട്ടേഷനിലെ en HTML lang എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ? ഏത് ലാംഗ്വേജ്, വിച്ച് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനപ്പുറം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വി ക്യാൻ ഓപ്പൺ ദ ഹെഡ് ടാഗ്, ബട്ട് ഇൻസൈഡ് ദ ഹെഡ് ടാഗ് വി യൂഷ്വലി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ടൈറ്റിൽ ടാഗ്. ഇൻസൈഡ് ദ ഹെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുകയാണ് പതിവ്. ബട്ട് യു ക്യാൻ സീ സംതിങ് അതർ ദാൻ ദാറ്റ് just before the title tag, which is meta char set is equal to UTF-8, which is closed. അപ്പോൾ അതെന്താ? When we use meta element, the char set attribute specifies the character encoding for the HTML document. Character encoding. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെറ്റാ ചാർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റാ എലമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചാർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. വിച്ച് എൻകോഡിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ്, എന്ത് എൻകോഡിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ എൻകോഡിംഗ് ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്ത്? മെറ്റാ ചാർ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു UTF-8. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് title, and you can define the title there, and then you can close the head after closing the title. Then you can open the body and you can give the body things inside this, and closing the body plus HTML will sums up
the coding. So that's all about HTML5, the difference between the HTML and HTML5 coding. And what is doc type? The doc type declaration must be at the top of the document. Document ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിരിക്കണം എന്ത് ഈ declaration. Doc type declaration must be at the top of the document. The doc type is not an HTML element. It's not an HTML element. So what does it mean? It doesn't make any, with this doc type HTML thing, it doesn't changes anything in the output page. That's what it means. The doc type tells the browser what version of HTML that is used in the document. In order to create HTML5 document, you should be written as open the angle brackets, exclamation, doc type HTML